Poštovani predstavnici na Medijunite, danes imam čest pozivam domaći na ministra za naborački javnosti na Albanija, Bogdan Aurescu, koji je oficijalna posjeta zemlja. Drag Bogdane i oficijalno Bogdan, Roman je smetan za bliska i prijateljska zemlja i strana Amerika prekotna koja posjeta svoje potvrdila. Особено сме радували, što danas potpišavme glavnu nagradu jedni od koji naših ministarstva za saradnju u oblasti informacije i obuke i koji je odla primjena na dogovoru za socijalno osiguranje u ministarnom agreement on social insurance between North Macedonia and Romania. Ekonomska razmjena do oko 350 milijuna euro, koja svekako ne je dovoljna i ne bi ispunila potencijalno sufficient and does not meet the potentials of the two countries. We have assumed an obligation to renew all economic and trade relations in order to ensure an environment for businesses to recognize and the potential for economic cooperation. I would also like to extend my public appreciation to Romania for the foremost to my dear friend and colleague Aurescu for the entire assistance that was provided in the withdrawal of our nationals from Ukraine, using the security transport corridors on the way to the opportunity to use consular missions of Romania in the southwest part of Ukraine, where from most of officers withdrew against the military invasion of the Russian Federation against Ukraine was, of course, one of the main topics of discussions that we had today. As a new country, the Republic of North Macedonia has completely, or in more precise terms, to 100% aligned to the EU's policy, including all measures and sanctions that the Union is imposing on Russia together with Albania and Montenegro, which are also to 100% aligned. We are creating a European trio of countries fully aligning politically with international agenda. To my colleague Aurescu, I shared the information and impressions I had meeting with the Minister of Foreign Affairs of Ukraine, Dmitry Kuleba, and our joint visit as part of the OSCE, chairing the troika of the border places along the Polish-Ukrainian border, Poland, Romania, Moldavia, Moldova, and the other countries bordering Ukraine are facing a humanitarian disaster caused by the warfare activities. We are prepared and, if necessary, ask to assume an obligation to accept refugees from Ukraine. We are at the disposal of the international community for any support asked of us. As part of the visit to the reception center in Poland, I assured myself that these countries we are doing a lot to ensure decent acceptance of threatened nationals of Ukraine, but these citizens of Ukraine wish to return to their homes, to their jobs, to their schools, to their neighborhoods, among their friends. Therefore, the success that we could have in such a situation is to cease all military activities and return open issues within the scope of diplomacy and return displaced persons to their homes. It is precisely this military aggression on the European soil that has demonstrated how fragile and complicated the entire security architecture of the European continent is. It is important that as member states of NATO, North Macedonia and Romania, together with the other partners, are united and resolute in defending the territories of all countries, member states of NATO, in keeping with Article 5 of the Washington Treaty. This becomes even more important for countries bordering and gravitating around the conflict, but in this public way, our meetings with our allies in Brussels, constantly receiving the support of all member states of NATO without exception. In this security threat demonstrated how important European integration is as a strong guarantee for the stability of the entire continent. Starting accession negotiations with North Macedonia and Albania is not only a rightful merited, but at this moment it is also a necessary step forward to increase the role of the region in the security architecture of the continent.
the support by Romania. Our EU accession process is clear, unequivocal and vocal, and this is why I would like to express my sincere and particular appreciation to Romania. Romania is an immediate neighbor to the Western Balkans, both geographically and is also part of the Balkan Peninsula and is closely acquainted with the relations in the Balkans. Therefore, the support by Romania gains even more importance, is valued and appreciated by the other EU member states and the world, and I'd like to repeat once again how important it is. Minister Aurescu, fiala priu. Well, it's a real pleasure for me to be here today in Skopje at your kind invitation, dear Bujar. It's great to be here, and thank you for your kind hospitality and for the very substantial agenda that you have arranged for this visit. We had very fruitful political consultations today, building on the last meeting which took place in Bucharest in December 2020 during your visit, and also following the very dense agenda of and frequent agenda of consultations between us in various multilateral formats on various occasions. During our discussions today, we assessed the current state of our bilateral relations, which are truly excellent. We are great partners in the North Atlantic Treaty Organization. Romania is a very firm supporter of the accession of the Republic of North Macedonia to the European Union. And at the same time, we are working very close on various very complicated issues. We have discussed today in detail about the effects and how to counter the effects of the Russian illegal invasion of Ukraine. And in this context, I'm great that we were able to be helpful for the evacuation of the citizens of North Macedonia through Romania, and also to be able to host the embassy of the Republic of North Macedonia from Kiev in Romania at Satu Mare. Indeed, this visit comes against the background of the celebration last year of two important moments. The 20th anniversary of the political treaty between Romania and North Macedonia, which I had the privilege to negotiate on behalf of Romania more than 20 years ago. At the same time, the celebration of the signing of the Ohrid Agreement, which was also an important achievement also for the Romanian chairmanship in office of the OSCE at that time. And today we have discussed, of course, as far as the bilateral issues are concerned, not only on how to make our political dialogue even more dense, even more frequent, but also we have discussed about enhancing our economic cooperation, our sectorial cooperation. And indeed, if we take a look at the exchanges of last year, we see an increase already of 17.4%. And I think we have to do more because I think the potential of our economic relation is great, as we have witnessed recently from the contacts between our business communities during a business forum which was organized not too far ago. North Macedonia represents for Romania the second trading partner in Western Balkans, and it is an emerging player in this region, and that is why we agreed to support the convening of the first meeting of the Joint Economic Commission between us as soon as possible this year. We have also discussed about various projects that we can support together, bilateral projects in areas like education, culture, energy, agriculture, tourism, home affairs, to mention just a few. And we have also discussed, of course, about how to make the connection between the two countries closer. And in that respect, I think working on the direct flight connection between our capitals is a priority to work on. We have just signed, as my colleague Minister Osmani said, a memorandum of understanding between our two ministries of foreign affairs on diplomatic training, because training of diplomats these days is more and more complex and challenging and multidimensional.
We have also signed an administrative arrangement for the implementation of the bilateral agreement on social security, which aims at improving the conditions for direct people-to-people contacts between our countries, as well as for the business environment. We also had an exchange on how to better support the role of our kin communities from both countries in building bridges between us, while joining efforts in the quest for ensuring the preservation of their cultural and linguistic identity. And of course, as I have already mentioned, we have discussed a lot about the security situation and the Russian illegal aggression against Ukraine and its consequences. We have reiterated our strong condemnation of this aggression and of targeting innocent civilians. Well, it is my duty to repeat once again that the war crimes and the crimes against humanity committed by the Russian forces in Ukraine should be investigated thoroughly, and all those responsible should be brought to international justice and be held accountable. In this context, I have congratulated the Republic of North Macedonia and Minister Osmani personally for the swift and resolute measures adopted in reaction to the Russian military aggression, and in particular as far as the full alignment with the EU decisions in the field of common foreign and security policy, including on sanctions. This proves once again that North Macedonia is a reliable and its true commitment to the European path. At the same time, we have discussed about the measures that we are taking within NATO, because we have had recently a summit of NATO on the 24th of March. We have had after that a meeting of the foreign ministers of the alliance, and we are preparing for the decisions of the NATO summit in Madrid in June. The illegal aggression of Russia against Ukraine has changed radically the security environment in Europe, and it has affected not only the region, not only Europe, but also the Euro-Atlantic space as a whole, and has also global projections. In this context, we have decided to create more battle groups on the eastern flank of NATO, including one in Romania, and I have invited the Republic of North Macedonia to consider the possibility of joining this battle group, or the formations that will be created after the Madrid summit. And at the same time, we decided to accelerate the process of transformation of NATO as far as the posture of deterrence and defense on the eastern flank in the long term, especially in the south at the Black Sea, where Romania is located. And in that respect, we have to work hard by the summit in Madrid in order to shape the necessary decisions of the alliance. I have also stressed the importance of allied resilience, and I think it's a good opportunity for also for the Republic of North Macedonia to join the Euro-Atlantic Center for Resilience, which is hosted in Bucharest, and also to make best use of the European Cyber Security Center, which we are hosting in Bucharest, which is the EU Cyber Center. Our talks also provided me the opportunity to reconfirm strongly the support of Romania for the European path of the Republic of North Macedonia. I think your country is fully prepared to start the negotiations for accession, and especially in this context of the illegal military aggression of Russia against Ukraine and its consequences. I think EU enlargement becomes more relevant than ever, because what we need is a stable and secure Western Balkans region. This is of strategic importance, not only for the countries here, but also for the European Union as a whole. Romania was and will be a robust promoter of a credible EU enlargement policy, and I would only recall here the meeting which I have co-hosted together with our Greek colleague last year in May, with all EU foreign ministers in support of the opening of the accession negotiations for North Macedonia and Albania. Against this background, we hope that a comprehensive solution to the current obstacles will be agreed soon, and North Macedonia can start the EU accession negotiations as soon as possible. Of course, this has to be joined by a continuous commitment of the reform process. This comes without saying, because the accession negotiations means, in fact, reform.
We know it from our own experience of accession to the European Union, and we are ready to provide all necessary support to our colleagues here in Skopje if they need it. I have also expressed Romania's support for the objectives of the chairmanship in office of the OSCE, which will be exercised by North Macedonia next year. I think it's very important that a central place be granted in this mandate to the issue of protracted conflicts. We have all seen how a protracted conflict, the one in East Ukraine, has become a hot conflict affecting the security of the Euro-Atlantic space as a whole. This chairmanship is a clear recognition of North Macedonia's very constructive role in the stability and security of the region and beyond. We have also discussed about the Republic of Moldova, and I welcome the wish of the Republic of North Macedonia to also help this country in the process of coping with the challenges of the coming from or stemming from the Russian aggression against Ukraine. At the end, let me express once again the satisfaction for the outcomes of our discussions today. We will continue, of course, with our exchanges. And let me reiterate once again Romania's commitment towards an even stronger bilateral relation. So, dear Bujar, every success in your determined work towards achieving your country's strategic foreign policy objectives. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ministers. Само да додадам, се заблагодарив исто така на министерот по однос на македонското малцинство во Романија и на прогласувањето на 8 декември како ден на македонскиот јазик во Романија, што мислам дека е важно во негувањето на вредностите, културните, лингвистичките вредности на македонското малцинство во Романија. Дозволете и само накратко на албански, друар профацуест медијаве. Почитувани представници на медиумите, имам чест денес да бидам домаќин на господинот Богдан Ауреску, кој е во посета на нашата земја. Особено мило ми е затоа што денес подпишавме 2 меморандума и тоа во соработка, значи за социјално осигурување Северна Македонија и Романија, и другата за дипломатската академија. Имаме пристојна економска размена, но секако дека имаме и поголема можност за зголемување потенцијалот меѓу двете земји. Секако темата беше нелегалната инвазија на Русија кон Украина и како земја кандидат Република Македонија целосно, значи 100% го, значи е во склоп со Европската унија и политика, надворешната политика, и секако дека се создава една тројка на балкански земји кои потполно, значи, ја спроведуваат во целост европската меѓународна агенда. Секако дека нашата поддршката е гласна и секако јас сакам да искажам моје видување. Романија е пријател на и исто така географски како и пријател на балканските земји, и многу е важно и се цени особено во другите земји и во светот, и сакам повторно да кажам дека е многу важно Романија да ни биде пријател и поддржувач. Ви благодарам за вашата посета во Скопје. Тодно имаме време за по 2 прашања за двајцата министри. Повелете, ве молам. Добар ден, Тамара Ганчарска, Телма телевизија. Имам прашање за гостинот од Романија. Најпрв, дали може, но навистина кратко, може и со да и со не да ми одговорите, дали кога ќе дојде предлогот на Албанија за раздвојување на пристапниот процес од Македонија пред Европскиот совет, Романија како ќе се произнесе за тоа? Може многу кратко со да или со не, дали ќе го прифати или не. И второто прашање, ако до вас ми е, јас посветивте голем дел од обраќањето за војната во Украина, повеќе од 4,5 милиони се моментално украинци бегалци
во околните земји, дали Романи или некој од тие земји ќе побара по примерот како што беше со сирискиот екзодус, да има распределба на бегалците во другите европски држави, поточно да се распредели товарот со бегалците. И тука дополнително, ако може, до министерот Османи, дали Македонија ги беше во процес на проверување колкави капацитети има, значи дали утврдивте колку може да приме, на кој начин и каде би биле сместени тие луѓе? Благодарам. Well, as far as the first question is concerned, there is no... Што се однесува на првото прашање, немаше зборување за раздвојување на Северна Македонија и Албанија, па не го поддржуваме тоа раздвојување во овој момент. Мислам дека многу е важно да се најде решение што е можно побрзо да се започнат преговорите за пристапување со двете земји заедно. За второто прашање, Романија Украина повеќе 640 километри од копнена граница и до вчера примивме од почеток од 740.000 украински бегалци, ги прифативме сите украински бегалци кои што сака да преминат нашата граница. Се организиравме самите, се разбира и со помошта на граѓанското општество, на невладините организации и на обичните романски граѓани кои што покажа голема емпатија и сочувство со украинските бегалци. И го организиравме нивното сместување, обезбедувањето храна за нив, бесплатна медицинска помош и нега, запишување во романските училишта и универзитети, слободен пристап до работни места во Романија, па сите оние кои што сака да дојдат во Романија, беа добре дојдени и ќе продолжат да бидат добре дојдени за секој граѓанин кој што сака да влезе во Романија и ќе им обезбедиме поддршка за оние кои што ќе сакаат да останат во Романија и ќе им дадиме поддршка и на оние кои што сакаат да заминат за други земји. Романија е многу отворена земја и ќе продолжиме да ги поддржуваме бегалците, обезбедуваме хуманитарна помош за Украина директно. Исто така им помагаме и на други земји да и обезбедат хуманитарна помош на Украина. Во северниот парт на Романија создадовме логистички центар за да прибираме меѓународни донации и да ги пренесуваме во Украина. Од почетокот на март, кога овој центар беше формиран, повеќе од 27 транспорти беа организирани, а тоа значи речи си 120 камиони полни со залихи за помош при хуманитарната ситуација во Украина беа испратени, па ќе ги продолжиме нашите напори. И ова мислам дека ни кажува колку многу сакаме да им помогнеме на нашите украински пријатели во време на неопходност. Владата едно подруги се разговара на темата можности за прифаќање на бегалци, односно проактивно превземање на бегалци, бидејќи знаете дека веќе има одлука секој што ќе стигне на наша граница украински бегалец ќе биде прифатен и сместен. До сега имаме стотици кои што влегле во државата, меѓутоа не се запишале како бегалци, туку се сместиле кај своји роднини и пријатели, но се пријавиле во Црвениот крст за да бараат одредена помош. Меѓутоа сега зборуваме за ова проактивното превземање, направивме калкулации по однос на можностите и капацитетите. Сега сме во фаза на пресметка на фискалните импликации. Тука се разбира е потешкиот дел од дебатата, бидејќи и така земјата е во под голем финансиски и економски притисок поради самата криза, зголемување на инфлацијата, зголемување на цените на изворите на енергија, и тоа се сепак поголеми трошоци кои што би требало државата да ги одвои. Повторно одиме на влада веќе со подетални информации наредната недела, но ова што го кажа министерот денеска за
Романија да лобира во можноста за искористување на европските инструменти, не само за земите членки, туку и за земите кандидати, мислам дека многу ќе помогне во формулирањето на конечната пресметка за украинци кои што би можеле да ги преземеме. Со овој одговор би ве замолила да го заокружиме овој дел на пресконференцијата. Ќе продолжиме за кратко со вториот дел, наменет за вашите прашања кон министерот Османи. Ви благодарим.